Assalamualaikum di FP3. Okay. Today we are going to do some revision because we have completed all the syllabus for chapter 4. Okay, ni tutorial ni chapter 4 sepatutnya. Okay, so just now one of you asked for question 7. Sketch the graph. Okay, sketch the graph 2x square minus 1 with domain -3, 2. Okay, before this, what we have done is we sketch graph without worrying what is the domain. What you do is you have to cut you have to make sure this endpoint ini you berhenti sampai situ. Jangan bagi lebih-lebih. Okay, so first of all, macam mana step-step nak sketch? So yang pertama apa? Basic graph. Basic graph dia apa? Okay, everyone, basic graph for 2x square jadi macam mana rupa dia? Senyum. Yes, senyum. Basic graph dia adalah senyum. Okay. And then number 2, is there any intercept? Yes. Ada. Intercept dia adalah. Okay. So intercept kita ada x intercept. We have y intercept. We have y intercept as well. Okay, kalau x intercept y equals to 0. Kalau y intercept adalah x equals to 0. Okay, so kalau x equals to 0, so y equals to negative 1. Negative 1. Okay, so sekarang bolehlah kita lukis, sketch. Bukan lukis, lakar. Negative 1. Okay, so now of course lah, you have to write down the values here because we have the x-intercept. So x-intercept adalah y equals to 0. So if you substitute 0 to x square minus 1, dapat apa ni? 1 over 2 x square plus minus kan? So ini adalah square root. 1 over 2 minus. Ini adalah square root 1 over 2 plus. Boleh ke semua? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Ini adalah what you did here is from negative infinity up to infinity. Okay. So what do you expect if negative 3? Dekat sini ke atas? So you kena masukkanlah when your x is negative 3, apa nilai dia? 2 negative 3 square minus 1, what you get? 2 negative 3 is 9 minus 1, 17. Okay, so when x is negative 3, you punya ni adalah 17. It's either you nak buat garis dia ataupun you tulis dalam bentuk koordinat. Either lah. Buat dua-dua, kalau tak serabut nampak kemas, boleh teruskan lah. But then either is memadai already. Okay, so x equals to 2. Now we are looking at x equals to 2. So 2, x equals to 2. 2 square minus 1. So 2, 4 minus 1, yes, you get 7. So pastinya 7 ini dia lebih rendah. Somewhere here. So this is when you 2 and 7. So jadi you kena padam lah ni. Tak bolehlah panjang dia sama. Kalau tak nampaklah student tu dia tak lukis ikut. Ikut domain yang diberi. So satu panjang, satu rendah. Nampak ke? Boleh ke? Nampak. Okay, so now the question, now the question, of course dia tak tanya domain because given to you the domain already. So range, they are asking for range. Range is apa? Range adalah nilai
Nilai apa? Y. Yes, nilai Y. What is the smallest it can be? The smallest value it can be. Ada sampai bawah? Tak ada. So, apa dia? The smallest it can be adalah apa? -1. Exactly, -1. -1. Up to, -1 termasuk tak? Include tak? Include lah. Macam mana? How do we know it is included? Because when you sketch the graph, this is the maximum point. Dia bukan berlubang macam ni. Dia mesti ada graph. That's why dia smooth saja. Okay? Alright. So, -1 up to apa? What is the highest? You tak bolehlah cakap infinity. You cannot 17. say -1 until 17. infinity. Because we are given domain and the highest graph that it can be is only 17. Where 17 is also included. This is a good question. This is a good question for you to really understand when you are given a restricted domain, and of course you are finding a new range. Bukan boleh suka-suka hati je. Okay? Boleh ke semua? Boleh, madam. Okay, very good question. Madam, yang nombor 6 tu kan dia bagi satu-satu dia punya C. Maksudnya kita kena buat satu-satulah graf dia, madam. You have to plot all these values. Oh yes, C. Betul. So new intercept on the same coordinate. Maksudnya dia nak you show clearly in one graph that the intercept is changing. Sebelum tengok soalan ni, I nak you buat contoh 3x plus 7 and then I nak you buat y 3x, y equals to x. Okay, so ini dalam satu graph. So what you do, this is y equals to x. And then 3x, what do you expect 3x? Why do you expect to sketch y equals to 3x? The gradient will be apa? Positive. Of course positive, tapi sama ke dengan y equals to x? Can it be the same? No, exactly no. What it will be? It will be apa? Steeper. Because member ni bila x dia 1, y dia baru 1. Tapi untuk function 3x, when your x is 1, 1 times 3, your y is already 3. So of course lah, it will be higher. But then it will cut at 0 juga. Okay, now they want you to sketch. Since the question want you to sketch at the same graph. So now sketch 3x plus 7. So this is y equals 3x plus 7. So your graph will look like this. Okay, this is what they meant by sketching all the function in one graph. Faham ke? Faham, madam. Okay. So I do for number 6. Sketch on the same coordinate plane the graph of f for the given value of c. Make use of symmetry, shifting, stretching, compressing, and reflecting. Okay, so we do A. Okay, so sketch basic. Sketch basic ini graf apa? Quadratic. Masam senyum. Masam. Okay. And then cut at C tu dia akan berubah-ubah lah. Okay, so ambil graf kita. Buat besar sikit lah sebab nak banyak kan. Okay, yang pertama adalah when your quadratic is cut at -4. So what do you expect? So of course dia akan cut pada -4, masam kat -4 macam tu. Kan? And then dia naik kat 2. So itu maksud dia shifting tu. 2. So dia akan graf yang sama, dia akan apa? Dia akan cut at 2, the intercept. And then 4.
Use different color you all. 4. For example, mungkinlah. You all buatlah elok-elok Tapi bentuk dia kena sama lah. Ayo. Okay. Something macam tu. Boleh ke? Boleh, madam. Boleh, Sepatutnya madam. bentuk dia kena sama sebenarnya. Ni sebenarnya kena copy. This one. Betul si? Paste. Dia sepatutnya macam tu. Tapi dia naik ke 4. This is the exact. Accurate. Okay. So you tulislah. This is y equals to negative x square plus 4. This is when your y is negative x square plus 2. Meanwhile, this is when your y is equals to negative x square minus 4. Okay, easy. B, DIY. Okay, lagi. Okay, lagi ada question, sayang? Dah, semua boleh. Semua sangat senang. Ada lagi je. Number 8. Tengok pun okey lah. Number 8 tu linear, cubic, quadratic. Memang semua orang sepatutnya dapat full mark lah Senang sangat tajuk function untuk DM015 ni. Nanti SM baru mencabar sikit because you will learn exponential graph, log graph, reciprocal, and set. Okay, rasa dah tak adalah soalan untuk ini. Senanglah tutorial ni. Nanti you siapkan. Esok lusa siap Okay, so let's look at the reinforcement question. Okay, and number 2, all real numbers. So buatlah, tariklah sepanjang-panjangnya. But then for question 4, given to you restricted domain. So find the new range. So soalan dia hampir sama macam yang tadi. Boleh ke? Boleh, madam. That's why kalau dah tahu terus buat. Nanti tak ingat. Okay, number 5 also easy. Quadratic. Again, number 6. Quadratic juga, but this time restricted domain. Okay. Ada student ke tak ni? Ada. Habis tu? Soalan 4. A function is defined as follows. Determine the point of intersection of fx. Okay, so determine the point of intersection of fx. So is there any intersection of these two graph? So you kena carilah. Kalau nak cari intersection, you buat apa? Apa yang you buat kalau nak cari intersection? Okay. Kenapa jadi macam tu? Maksud dia bila x plus tu roughly macam ni lah So x square macam ni lah kan. So bila point of intersection tu mestilah apa? Kita nak cari nama pun intersection. Takkanlah dia seorang-seorang. Takkanlah dia bersentuhan seorang-seorang. Kalau seorang-seorang dia tak bersentuh. Ini kita panggil intersection tak kat sini? Ini panggil intersection ke?
Tak. So Tak. intersection ni adalah something yang bersentuhan. Macam you sentuh tangan your parents kan. Mesti ada dua benda. Dalam ni bukan ada sampai 10 graph pun. We only given 2 graph. So of course lah. These two function ini you simultaneous kan. So that you have one values that what? That satisfy for both equation. Dia memenuhi. Dekat sini pun dia ada, dekat untuk graf ni pun dia ada. Contohlah kalau you dapat 1, 2. Maksudnya dekat graf kuadratik pun dia lalu 1, 2. Dekat straight line pun dia lalu at 1, 2. But kalau dekat sini, okay, kalau you tanda somewhere else yang tidak bersentuhan ni lah. Contoh ini adalah 1, 1. Graf ni seorang je satu-satu. Yang ini bukan satu-satu. Yang ini tinggi, higher. So mungkin 1, 7. Understand or not, students? Understand. Okay, good. Understand. Okay, respond. I bukan ada 2 students je dalam kelas ni. Kalau I dengar 2 suara sahaja, lepas ni I invite 2 students sahaja, I buat link baru. Yang lain tak payah masuk. Okay, so x square, you rearrange minus x minus 2 equals to 0. Okay, what is your factor? Two and -1. Okay, 2 and -1. Okay, I suruh you kira bukan I yang kira. I makin lama makin pandai. You all macam tu juga. Okay, so please. Alright, so now this is only x values. We haven't find point. Okay, ini baru x values. Apa maksud points? Points mesti apa? X and Y. Yes, dia mesti koordinat x and y. So now you can substitute into any of these functions since kita dah kata it satisfy for both function. You masukkanlah your x equals to 2 and x equals to -1. So for example, I'm taking x plus 2. So I substitute 2 plus 2, I get 4. 4. Okay. When x equals to 2, congak je pun tak apa sebenarnya. Y equals to, tapi I tulislah takut you all tak nampak. 2 plus 2 is 4. So koordinatnya is 2, 4. 4. And the second one, when x equals to -1, y equals to x plus 1. Sorry, ini x minus 2 kan? Betul. So we are taking this function x plus 2 ni Boleh tak nak buat x square? Boleh, buatlah. Dapat sama juga. X plus 2 equals to, okay, berapa ni? -1 plus 2, 1. So the function is negative, the point of intersection is -1, 1. Okay, you tak percaya, you cuba masukkan 2 ke dalam function yang kedua. 2 square, betul dapat 4, betul? -1 square, you get 1. Also betul juga. So jangan marah kawan kalau dia ambil function yang kedua. It doesn't matter because we already agree that intersection is where it's meet. Where these two graph meet each other. So now we are going to sketch. Okay, so sketch. Sketch all the important points. When I said important, apa dia? Any intercept dekat x and y, the coordinate. Okay, so sekarang y equals to x square. How does it look like? Okay, this is y equals to x square. Tulis. Ambil satu lagi pen warna lain. Now we are sketching x plus 2. X plus 2 ini mesti cut pada mana? Pada 2. Okay, so ni tak cukup panjang. Kena tarik lah. Sampai dia berjumpa.
Berjumpa you all. Sampai dia berjumpa. Okay. Alamak. Itu green. Okay. And then pink color. Tarik. Okay. So you have to write down. Write down the points that you have found just now. Okay. 2, 4. Mana possible 2, 4? Mana? Ini ke 2, 4? Kan. Mestilah 2, 4 ketika dua-dua is positive, the X and Y-nya. This is when negative 1 and 1 where your X is negative. Inilah contoh soalan final exam. Senang ke susah? Senang sebenarnya. Sangat senang. Tahu-tahu macam ni dah dapat 3 markah. Mana dapat datang 3? Sketch graph yang pertama, sketch graph yang kedua, the point of the section tu betul dilabelkan. 3 marks. Okey, lagi. Mari kita tengok question 5 pula. Okey, ada belajar set kan? Function set. Cuba tengok dekat dalam syllabus yang cikgu screenshot tu ada set function. That's why soalan final ada set function. Linear, quadratic, cubic and set. Okay. What is the restriction for set function, everyone? Recall back, what is the restriction for set function? Apa dia? Kalau denominator untuk reciprocal function, fx cannot be 0. You tak percaya, you tekanlah calculator. 1/0 boleh ke? 5/0 boleh ke? Negative 3/0 boleh? Tak boleh. So sekarang I tanya you, what is the restriction for set function? X cannot be 0. Ya ke X cannot be 0? Okay, kalau I bagi X 0 boleh je set 4? Set 4 I dapat 2. Apa yang tak bolehnya? Less than 0. Siapa yang tak boleh less than 0? X. X tak boleh less than 0. Okay, so sekarang I buat X ni adalah, katalah X I adalah negative 1/2. Okay, so I masukkan dalam ni X. 4, negative 1/2 plus 4. 1, 2. Negative 2 plus 4. Boleh je? Square root 2 jawapan I? Function. Siapa yang jawab tu? Siapa nama? Ilya. Ilya. So yang tak boleh, yang tak boleh negatif adalah the whole function fx ini, bukan x-nya, the fx. So we write down here fx. Kalau tak boleh negatif, maksud dia apa? Lawan dia apa? Dia mestilah positif ataupun 0 kan? 0 boleh tak square root 0? Boleh. 0 boleh. That's why dia included ni. I bukan buat greater je. I buat greater and equal. Faham? So mulai hari ni semua orang hafal the restriction of set function adalah when you are given set fx, fx must be greater and equal 0. Kalau negatif tak boleh. Okay, so once you get this function for x plus 4 ni, so solutionnya adalah 4x plus 4. Apa yang you buat adalah 4x plus 4 must be greater and equal 0. 4x greater than negative 4. So x must be greater than Negative 1. negative 1. So kalau you tafsirkan benda ni, it's actually negative 1 until infinity. Infinity where negative 1 is apa? Included. Ini apa sebenarnya yang kita cari ni? Domain of apa? F.
Domain of F. Okay. Ni huruf D Domain of F. Okay. Next. Dia tanya apa? Range. Okay, nak tahu range kena lukislah baru nampak senang. Sketch. Okay, so sekarang macam mana rupa? Basic set function macam mana? Y equal to set X macam mana rupa dia? Macam ni. Itu basic Y equal to set X. Okay. Tetapi sekarang, ini sebab X mesti greater and equal 0. Kalau cikgu bagi Y equals to X plus 1, apa jadi? You punya restriction ni, you cakap X plus 1 mesti greater and equal 0. So, X must be greater than negative 1. Negative 1. So, sini negative 1. Graph set tu mesti tarik ke belakang. You all dah habis explore belum graph ni? Kan cikgu bagi link suruh you all explore. You all explore ke tidak? Belum. Ha. Kenalah explore. Bukan yang susah pun. Ni Okay, square root madam. X. Ha, tengok graph square root X. Nampak ke tidak? Nampak ke tak Nampak. graph square root X? Pak. Okay. Tadi kita tulis function apa tadi? X plus 1 X plus 1. X plus 1. Okay. Kalau macam ni salah ke betul? Tak sama macam yang I buat tadi. Sebab kita buat X plus 1. Ha, tengok. Betul tak dia dekat negative 1 dan ke atas? Betul. 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 Good. Okay, what do you expect kalau I tukar 1 ni jadi 5? Betul. What do you expect if I tukar 1 ni jadi 5? Kat Ke negative depan. 5. Ke positive side. X plus 5 greater and equal 0. Ke So belakang. X greater and equals to negative. Negative 5. 5. Macam tu. So domain akan berubah ni. Domain akan berubah. Okay, kalau tadi negative 1, sekarang ni the smallest values it can be is negative 5 up to infinity. Tetapi you tengok range dia. Range dia apa? Range apa range? Tu you tengok never ending Dia tengok range dia tu. I tarik sampai kiamat pun. Dia akan ke infinity because there is no restriction. There is no restriction. Tu setinggi-tingginya So range kalau dalam ini X plus 1 ke, X plus 5 ke, X minus 3 ke. What is the range? The smallest Y it can be adalah 0. 0 up to Infinity. infinity. Exactly. Yang jawab 2 orang tu je lah yang faham. Yang lain nganga je lah. Okay. So, again. So, kita tahu. Okay, function sekarang for X plus 4. Ini cikgu padam. Ini soalan yang I bagi. Soalan yang kita perlu selesaikan is when X is a greater and equals to negative 1. Okay, I dah lukis dah yang ini. Ini adalah Y. When the domain is X is greater equals to negative 1. Okay. So inilah grafnya. So the domain adalah itu. So the range is range of F adalah 0 until infinity. Infinity. 0 is in include. Include. Okay, cuba kita type for X plus 4. Sama. Okay, range dia adalah daripada 0 until infinity. Tetapi X dia adalah apa? Greater than negative 1. Ini kan tengah-tengah ni kan? Tengah-tengah tu kan negative 1 tu. Cuma dia punya intercept tu cut at 2. So I have to be careful. Okay. Macam mana, ada tak disuruh sketch? Tak ada kan? Okay, if soalan tak minta sketch, tak apalah. You don't need to
to inform them lah that this is the y-intercept ini berapa sekian. But if the question asks you to sketch, you kena buat y-intercept sebab dia ada y-intercept kat sini. So you ada tambahan kerja di sini y-intercept x equals to 0. Okay, y-intercept x equals to 0. So function kita apa? Y equals to 4x plus 4. So jadi kalau x itu 0, dia 4. jadi apa? 4. Square root 4, which 2. is 2. So tulislah 2 kat sini. Tapi tak effect pun dia punya range. Itu dia lalu sahaja. Range adalah paling kecil dia boleh pergi, the smallest values it can be and the largest values it can be. Tengah-tengah they don't care. Faham? Faham. But then the intercept, kalau if the question asks, you kena buat. Alright. Okay? Alright. Yang B ni verify F inverse Fx is equals to F inverse. Oh, baru ni domain domain arrange for Fx I tak cari lagi F inverse. So kalau macam tu soalan A kita ni tak habis lagi. Dia nak kita cari F inverse. So macam mana nak cari F inverse? F inverse X adalah equals to Y. So Y equals to 4X plus 4 square root. Okay. Kalau tadi Y as a subject, sekarang we want X as a subject sayang. So macam mana nak buat ni? How can I write X as a subject? Pindahkan square root first. Okay, so jadi square. Kemudian 4. Minus 4. Minus 4. Y square minus 4 equals to 4X. And then bagi 4. Divide 4. Okay, Y square minus 4 over 4. And then tukar sahaja. F inverse X adalah Y ni gantikan dengan X. X square minus 4 over 4. Okay. Alright. So ini adalah F inverse. Okay. So ini adalah function F inverse. Kalau kita nak lukis dia ni, boleh. Tapi, maksud cikgu kalau you nak lukis dari sini, boleh. Tapi takut dia punya apa tu? The restriction ni sebab kuadratik kan, dia ada dua side kan? Okay. Okay, find the F inverse. Tapi soalan minta state the domain and range and find the F inverse sahaja, betul? Ada tak dia minta domain and range for F inverse? Tak ada No. Dia hanya minta find F inverse. So you stop here lah. Dah habis. Itu adalah soalan A. Okay. Ini adalah soalan A. Okay, verify F inverse Fx adalah equals to F inverse adalah equals to X. Ini you masukkan je lah composite function. Okay, ini ke dalam ini ke dalam ini, you prove dia dapat equals to X. Okay? Cuba buat sendiri. Tahu kan composite function kan? Kalau macam FGX buat macam mana kan?
Tak tahu. Okey, cuba buat. Mesti dapat X Ini pun dapat X, masuk ini dalam ini pun dapat X, masuk ini dalam ini pun dapat X. Okey. Alright, lagi. So, cikgu dah menyelesaikan soalan nombor 4 dan 5. Okay, I think that's it for today. Okay, nanti sekejap lagi ada kelas satu lagi. So, you watch the videos that I will post to you dekat dalam bank. Any question lagi? Boleh teruskan menjawab soalan reinforcement and tutorial. Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So, student hari ni 23 sahaja. Yang 3 orang lagi nanti message I kenapa tak datang. 3 students Ni apa? Di FP3. Okay, I think that's it for today lah Okay, I'll see you next class. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.